Basi alirudisha depo. Tulikuwa tumewachia depo lakini sasa juu sasa tulipata artist mwingine tukamuuliza if you don't mind kama unaweza turudisha depo ndio tulipe mse tuweze kufill hiyo date bala kuacha hiyo date tuipotee tu hivyo. And they were more than happy to return the depo. So big up to Burning Spear and the management. So Nameless alikuja through New York pia? So Nameless alikuja New Jersey. Na walikuwa na Wahoo. Na Mr. Lenny. Walikuja wote watatu mpaka na dancers. Na dancers walikuwa wamejitolea. Na walipatiwa visa wote? Kila mtu alikuja. Hiyo time nafikira. Si ni after 9/11? Iko Nini, episode 282. Nikisema like, subscribe, hit the notification button, tell a friend to tell a friend. Na leo niko na msenaitwa the OG Master G. Na OG Master G ni one of the first rappers hapa Kenya. OG ni aje? Poa sana Mwafrika. Mani kuite Master G cause najua sasa nikikuita the OG na kuna the OG Calligraph Jones. Inakuwa ni tricky sana. OG unajua lazima hiyo O uweze kujustify like the O, you have to have you have to be in a certain age group, a bracket. So I'm the OG before the OGs. Alafu ulikuwa gati kwa rap group kwa BMW? Black's Most Wanted, first rap group ever in Kenya. Okay. Si ndio tulisababisha hivi tukafungua scene. Tuka bring hiyo genre ya music. Wasi walikuwa wanapenda hip hop but hiyo time walikuwa wanafanya tu American hip hop. So tukasema sisi we're not going to go that way. We're going to do hip hop bado ndio because at the end of the day each and every sound of the drum you hear is an African beat. So hawezi tuambia ati walichukua hizo beats wakazipeleka sasa sisi tunaomba. No. We're just doing what we needed to do from before. Na sasa nini ukikuwa this is early 90s ama hii group iliform early 90s. So early 90s, what sort of hip hop are you listening to? Big Daddy Kane, LL Cool J, Run DMC, The Message, Don't Push Me cause I'm close to the edge. Ulisikia the version ya nani? Mdhoni Drama Queen. She's done her own version of that. Of the song? Of The Message. But now she's talking about Kenya. So the way the Kenyan politicians just push us to the edge. I can imagine that sounds dope, man. Nataka kuisikiza. Ni dope sana. I'll check it out. So kuna hiyo time na nini, because naturally I felt like those days it was easier to listen to reggae music. So ulijipataje hip hop? So mimi actually background yangu ni hip hop. I am born and bred hip hop head. Kutoka days za kwanza ndio hata hiyo jina yangu ilitoka hapa Master G. So the first rap group in the 70s hizo 76 akina Sugar Hill Gang. So one of the main rappers alikuwa anajiita Master G, alafu jina yangu ni George Kichobi. So sasa hiyo GG ikakuwa tu ni Master G. And then I used to like rap all their songs. I said a hip hop, a hip to the hip, a hip hop, you don't stop the rocker, you bam bam boogie, say up jumps the boogie to the rhythm of the boogie the beat. So niko young mbaya sana lakini na rap mbaya. So my background has always been hip hop. Hata tukiwa chuo nilisomea Coast. So ulisomea Coast? It was big over there. Break dancing ndio inaanza kuingia. So break dance ilikuja obviously na rap. Because walikuwa na dance to rap music. MCing ikaingia. So it just came with us. Ilikuwa inakuja naturally to us. So tukaform your group BMW, tukarelocate Nairobi. So BMW mliform ukiwa Coast? Actually niliform nikiwa hapa Nairobi but sasa nikitoka Coast bado tulikuwa tuna hizo ambitions za kurap. So when I came to Nairobi, my friend from Mombasa pia kanifuata, anaitwa Uncle Dennis. Akakuja na best yangu mwingine pia ametoka Mombasa, anaitwa MC Stopper. Pia wakakuja Nairobi. Sasa leo tulikutania hivi Nairobi. Tukasema wacha tusababishe sasa, ndio tukaform your group BMW. Okay. Black's Most Wanted. Na sasa kwa nini mlikuwa Black's Most Wanted na sisi wote ni black the same way? Wasoni ulitaka bora unajiita Mwafrika na sisi wote ni Waafrika. Sisi wote ni Waafrika. It's funny because tulikuwa tunapenda sana NWA. Okay. So niggas with attitude.
so whatever they were doing, whatever concept they were using for their rap, for their videos, for everything, sisi sasa tulikuwa tunaadapt kama hivyo, lakini sasa tunajaribu kuichange, kuilocalize, kuifanya content inaweza resonate na ma local residents. Ukienda hapo rap kizungu yako yote, most of the guys watakwenda kuangalia huu unasema nini. They just hear you mumbling alaka una rap, lakini wanashinda huyu jamaa anasema nini. So tukasema okay, tutatumia beats, tutatumia production, the new production that's coming in, but we are going to use Swahili lyrics. Obviously kulikuwa na resistance sana. You can imagine that, like, everybody is like, you guys are crazy or what, but we're glad that we did it, and we're glad that we started the trend. Nikiangalia pale imefika sai, I'm very proud, like I'm a proud father. Vile mtu wako amegrow. So nasikia nikijita OG, sasa najita OG ati ni jina. He's an old gangster, he's an original gangster. You have to put the old and the original. Yes. Ni mtu hata ukiangalia the definition ya OG, ukitumia analogy hiyo ya magangs za New York and all that. Sasa wewe umefika mahali fulani, mayanges wanakuja kwako for advice. Because ushapitia, ushaona hizo vitu zote, you experienced. Ni vile tu hapa African culture, you respect your elders. Pia uko sasa wewe kama ni OG, whether you're in the drug game, you're in the music business, lazima respect my OG. Okay. Alafu nini, tukiongea juu specific years, like which year is this that you started this group? Early 90s going into 90s. You ni like 91, 92? 91, 92, yeah. It's way back. Because reason nauliza, hip hop was getting super popular in the 80s in America, sindio? Na tunaweza sema maybe hip hop ilifika its like ultimate year, naweza sema ni 88. That's when now it became like a global force. Yes. So by the time naanza 90 yani 91, 92, it was such a misunderstood culture, sindio? Yes. Like but sasa I think hiyo time pia mabuda walikuwa najua more about reggae. So of course wali hate reggae juu ya bangi. So hiyo time obviously kulikuwa na misconception mob sana. Obviously Rasta na reggae na that movement from Jamaica ilikuwa despised for obvious reasons. That is a whole nother topic. But sasa sisi saletu ilikuwa time yetu. Obviously mabuda walikuwa nasema hii ni ujinga. My youngins, they are like this is something unique. Obviously they like the new hip hop that's coming in, and it's blowing up. So already wanafuata hiyo trend, because obviously for the longest kila kitu ikitoka majuu ama ikitoka abroad, hiyo ndio superior, or people wanna gravitate towards it. So hizo vitu zilikuwa zinakuja, fashion nini, fubus, the nini, kalkani, sijui watu wanakumbuka hizo malebo. Nakumbuka hizo siku tulikuwa tunachoma picha, because by the time I was around 15 now, hiyo sasa nyinyi watu wa buru tuko nachukuaga ni mababi, because ndio tulikuwa tunapata na hizo kina kapa, fubu. Kwa kunile time nani vile kuli alikuja, uliendageo concert? Yes, I was there. Mlichoma picha, mlienda uko na mapuff jackets na kulikuwa kumewaka jua. Ulikuwa hapo kwa? Nilikuwa na hizo baggy jeans zangu na kila kitu, man. Man, me I was like top bottom, yani trend ndio hiyo. Sasa sisi ndio we're leading the trend. So trendsetter, so everybody was looking up to us. Ndio tukakam tukashoot hiyo video yetu ya kwanza, ilikuwa inaitwa Straight Out of the Motherland. Obviously bado play on NWA. Okay. Very popular. We shot the first video even before Jimmy Gath went to KTN. We shot the first video. It went up. So when he came in, akaanza kucheza hizo ma show zake. So anacheza like 3 foreign videos, alafu anacheza yetu. Sasa watu wanashangaa, anashindwa, yani watu wana rap lakini wana rap Kiswahili. And then the video is like the latest video, unajua imekatiwa, imeeditiwa, nini, iko na mascenes fulani. Na mlitoa kamera wapi? Kuzizo siku si kama kupiga picha ndio ilikuwa inabidi book camera guy. I tell you, man, it wasn't easy, but kuna mse fulani alikuwa anafanya KTN. He was a producer. Pia alikuwa ametoka tu majuu recently. Okay. He was a producer, so he was working with KTN. So alivyotuona akatuambia, hey, you guys, I can do a video for you. And obviously we jumped on the idea. Akatuambia choose locations. Obviously location ya kwanza tukachoose Buru mtaani.
ingine club moja ilikuwa inaitwa Boomerang, Ain't Worth It. Tulikuwa tunaita Ain't Worth It hapo museum. Then ingine tukashoot kwa street. So hizo vitu zote zikakuja zikakombine hivyo. It was fire. Na kulikuwa na tudem fulani kwa video? Yeah, group is lazima. Yeah. So inamaanisha reason nauliza ni check out. You might see your grandma in a video. Sinaje hivyo like yeah. Kwa saizi na simu koi in your 50s ama? Thereabouts. Yeah. Yes. Cause of course like hip hop saa hizi kitu inanibamba ni saa kuna ama youth wanaidu sindio the ones in their 20s and I always feel like they feel it's a 20s culture but this thing has been there for so long. Been there for a long time. Alafu I don't know kama una feel givi but I always say that I feel like the Kenyans who are right now in their 60s were some of the most creative Kenyans ever, and the reason I'm saying that is they started the matatu culture. Big speakers, graffiti sound base. It's still being done right now by people in their 20s who don't know this was started by watu saizi wako 60s. Yeah. Because ukoma 80s, late 80s ndio nakumbuka we started getting you nini ya loud music in matatus. Yeah. So if those people in the 80s were in their 20s, right now it's 40 years later. They have to be in their 60s. Yeah. That is the thing exactly. Alafu yo obviously yo culture ilikuwa influence na nini? Hip hop. Yeah. The music, R&B. Whatever is coming from foreign, that's what we used to consume, and we consume in large amounts in the clubs, in the matatus, at home. Yeah. Fun fact though, so we used to go and rap at shows, especially Boomerang your time, Leaps, Beach House, kulikuwa na club kadhaa hapo hivyo tulikuwa tunafanya mashows even before F2, but F2 was there but hakuwa ameanza hizo talent competition. So when we go out there, it's all about hip hop. It's all about R&B. Lakini tukirudi mtaani when we're chilling kwa bass nini it's reggae. Yeah. So you ask where the connection is. We've always listened to reggae. Lakini sasa for commercial purposes sasa hip hop ndio ilikuwa inakuja. Ndio tunafanya show, get paid whatever we get paid. Say cinema young and we don't even care. Roabe punch nini sisi tunachukua. Tunashukuru. Yeah. Alafu hizo siku na feel pia ni kama hiyo time sindio pia reggae ilikuwa inaanza reggae ilikuwa underground. Yeah. Sasa inaanza kuingia kwa clubs. So uliojipata kwa hiyo scene ya Jambo Sounds, King Lion, very much Brothers. Very much so. Yeah. Kwa tuna interact sana na kina Jack Mali. Hiyo time naenda kwa session zao. In fact alikuwa naenda studio. I think we even recorded a track. Your time in rap, obviously hip hop. Now I want to mix na reggae. Okay. So hizo times Holimbao. Hiyo ni Jackie Mali, eh? Yes, Jackie Mali. Jackie Mali siku hizi kwa wapi? Jackie Mali aliokoka. So right now he goes by the name Jack Israel. But he still does reggae, but now reggae in gospel. Reggae gospel. Yeah, kama Sanchez, there's a whole bunch of reggae artists. So tawikangi Ja Rastafari. Maybe Jehovah Jireh. Okay. Yeah, but we respect his hustle and decision yake, so we support him any which way. Like the pioneers, unajua kuna the unsung heroes. Wale take reggae from the underground to the mainstream. King Lion Sounds, Pupa Charlie, Lefty. Yes. Rest in peace. Alafu kuna Papa Davis ama ni Pupa Davis? Pupa Davis. Yes. Shashamane International. Yeah. So Shashamane ndio ilikuwa na Naya Bingi. Naya Bingi. Yeah. Okay. So Papa Bingi. Papa Bingi that Papa is. Bingi, yeah. So when I landed in New York, guess what? He took me in. Akanishow, moves na nini. Kitambo I get my feet on the ground. Okay. So when I got myself together, actually I even that time nimefika tu Stato hivyo. I had already started planning now what can I do nikiwa hapa Stato. Ndio, okay, obviously nimekuja kutafuta a better life, greener pastures as they tell us. Lakini bado hiyo nini ya entertainment na mind ya home like 254, what can I do, what can I bring to the table. So I was still passionate about that. So I talked to Baba Big, nikajaribu kumsukuma. Amwambia, man, ama artist wote au kujanga tu. Ama artist wote wa reggae, the big names. Yeah. They used to pass by his shop. Tuko hapo Harlem 125th Street. Tunauza ma CD, ma t-shirt, manini. Hiyo time ya ma DVD, unajua. Yeah. Ma bootleg. I don't know if I can say that live. Yeah. So
ilikuwa is a sort of a hustle. So those guys used to come there wanamwachia nini dubplate, wanamrekodia dubplate zake nini. Sasa unajua mtu anakuja na song, anasema song yake, but anakutaja kwa song yake. Yeah. So they used to come there all the time. Naambia Papa Binga ma artist wana come up, akina Greg, sijui Bani, sijui nani. Talk to them, mwambie kuja Afrika man wapige show. Binga naona hapa na hii it's not a viable idea. Mimi najua siwezi kwa sina makaro. I just landed, sijui mbele wala nyuma. But I'm glad at some point alikuja akasee the light. And then he brought those artists back to back. Akaleta Culture, akaleta Joseph Hill, akaleta Gregory, akaleta Freddie, a whole bunch of artists alifanya kazi poa sana cause ukisema hizo vitu unajua mpaka inani take back because I try to imagine big ship sailing on the ocean. Yeah. Yeah. The good thing with those tracks, hizo music hazishangi, man. Yeah. Good example, case in point, Bob Marley. Ukisikiza song ya Bob Marley, hii ni song ya zamani, generations after generation. Lakini hata ukienda sahi, if you're feeling some kind of way, weke nyimbo ya Bob, it'll make you feel, ile feeling alikuwa na express your time. Yes, you'll feel it. The emotion. So it's ni kitu yani itakuwa everlasting. Kama usamagani, like hapa Kenya during elections, if you to take just the election footage, the chaos and the what, alafu umechukua tu hiyo videos without audio, and then hapo chini weke Natural Mystic. It's perfect. Ama Burning and Looting. It's a war. Perfect. It's a war. And to the color of the man's skin is no longer significant than the color of his eyes. Okay. Nawambia reality, lakini in a smooth way. Utaenjoy kuisikiza, lakini ukidigest utasikia ile impact hizo words anasema. Yeah. Na ile time nani akikuja Kenya, Shaba. Yes. Siku za raw. Park ya Benzan, park ya BM, hapo trailer load girls. So fun fact about Shaba right now, zile mabia alikuwa na charge back in the days, like some exorbitant prices. Hata sasa ukienda kumwitia show, hata kucharge the same amount of money. Haya jali ati anajua ile crowd yake original bado iko na yeye. Ajai toka kwa hiyo red, let's call it red card. Ni watu na kila mtu akona red card sahi. Hiyo bei alikuwa na charge your time, bado nataka kucharge sahi. Yep. Okay. So performance yake ya Nairobi uliendaga? Shaba, I think I missed that one. But obviously I heard about it and everybody was excited about it. Yellowman, I also missed that one. Okay. Because hiyo time najua pia the same way nimepatia credit the people who were in their 60s. Also during their time the amount of crime was really high. So I can try and imagine going to a Shabarang's concert in the 90s. It was not the safest place to be. Sindio? Definitely. Regularly imekuwa imetachiwa na a bad name, but ni kitu yani, it's more of a mindset which can be corrected. Yes. Obviously kuna hiyo 400 years of slavery na brainwashing. Unapata mse yani, when you're both black people, but for one reason or another, he'll feel some kind of way, he's gonna start hating on you. Alafu hata ajui ni nini anakuhatia. He's just feeling like, ule msia is gonna be better than me, ama is richer than me, ama is akona dempa kunishinda. So hizo ni vitu tumekuwa program na the West, ama the Babylon vile warasta wanasema. So kuna vitu mob sana that we need to deprogram. Vile umewashwa, I think it needs to be put back in the wash, dry cleaning. Yeah, that's why we're here mainly as a OG. Pia tunataka kuimpatia knowledge. Tuoneshe watu we come from the greatest planet on earth. African man is the number one man. Na si ati kujichocha manini, it's just the reality vile ilikuanga zamani. So ndio unaona hata our Europeans, they found a need to suppress because waliona hajama tukiwaachia tu hivyo. Sio kama umechekio history ya the Moors back in the day. Walikuwa na masiti zao, walikuwa educated, au ndio wazungu walikuwa nakuja North Africa, walikuwa nakuja kulearn kutoka kwao. Unaona? So ukichekio history ujue sasa we were the greatest people on earth. These people came and stole everything, stole our culture, stole our language, stole our resources. Alafu sasa wameflip, wanataka kutuonesha hata sisi ndio
sisi ndio wabaya and don't even trust your neighbor or your brother. Hao ndio wanaweza kusaidia. How? Kama nyinyi ulituweka hiyo situation mtatusaidiaje? So in this day and age, in this day and time, sisi wenyewe ndio tunaweza jisaidia. And the only way kujisaidia ni to change our mindset, change our thinking, tujue we are one thing. That is the only way we can tunaweza free up, hata sio ku free up as an individual, free up the whole of Africa. Okay. Alafu uli move to the US when? I know it was YK92. Hiyo time walikuwa nasema TCG internet ita crash sijui kutoka 99 ikiingia 2000. So there was that time na hiyo time ndo nilienda. Hiyo time ya hiyo nini the whatever 99 something 99 kuingia 2000. The crash. Okay, so that's like basically 24 years ago. 24 years ago. How's kuna best yangu anaitwa Muguche pia move around the same time. Big up to Muguche. So where your flight ilikuwa gaje? I've never asked like because there were no direct flights that time. So flight ilikuwa inaenda gaje? So kutoka hapa lazima upitie Europe, ama upitie Middle East. Okay. So your time? Your time, me I think I took a Belgium flight, nikapitia Belgium, alafu okay. So it's another 8 hours kutoka hapa, alafu 8 hours kutoka Belgium mpaka huko. Alafu uongeze pia hiyo transit time kama kuna transit time, so mostly like unaweza pata travel 24 hours ndio ufike. So unafika like 2-3 days later. Long flight, but you know, you have to alafu landed in New York. Landed in New York City, New York. Because as a hip hopper, I always feel like it's people who love hip hop. Tuna feel gini kama ni mecca, like amusamaga like states, the only city I've been ni mbili, New York na New Jersey. Nataka sana kufika LA pia like at some point. But nakunga ilikuwa spiritual kwangu like ile like the music, these people started this music. umefika Mecca. Alafu kitu mimi nilifind interesting na wewe sasa sijui because me at least nilienda tushaanza kuzoea states kitu nilifind interesting ni vile wasona drive kuna feeling kama ma blacks drive na mikono zao zikiwa super straight compared to sisi unapataga unza drive kome umekunja mikono especially wa mother drive hivi kwanza ushikilia hapo hivi pale unapata hivi but pale nilikuwa napataga tu kila mtu iko ana inaitwa gangsterline. So hiyo time ulifika bilikuwaje? Man, ilikuwa fun. It was a lot of fun. Obviously the same kind of excitement. Mimi ni hip hop head, so umeleta hip hop head kwa hip hop city, hip hop capital of the world. So apart from all the other challenges that were there, mimi nilikuwa na enjoy the culture. Naenda the Bronx, pata kule nini DJ Hack kule walianzisha hip hop. Naingia Harlem, pande ya blacks nini vile wana live. Lifestyle yao tu ilikuwa inanibamba, so me I fitted in very well. Alafu unajua Kenya, the good thing with Kenya is tumefundishwa education system yetu iko poa, so English yetu iko tu sawa. So ukiingia pale umeanza tu kurap immediately. Sana watu watajua umetoka wapi. So watu wananiuliza wait, I'm 3 months old. How long have you been in America? Niambia 3 months. Niambia you have been here for. Alafu New York ni kama Kanairo lakini sasa on a scale of like times 10. Unaona so kuna zile vitu ulikuwa unajua maisha ya Kanairo ukifika pale unaona kwani hivi ndio kunaendanga twende kazi, you know, so you just go with the flow. To survive, man. I'm not gonna lie, it wasn't easy. But sasa unajua sasa zile ma influences zote tulikuwa nazo, zile ma mindset zote, ma ideas zote tulikuwa nazo, zote zilikuja like a melting pot, zika cement, ika make, you know, the kind of man that I am now. Okay. So wewe ulikuwa nenda States kudu? What was your... So initially the first thing I was going to do, I was teaching. That's a fun fact. I was a teacher, and I was a teacher in teaching what? I was a teacher in a technical college, teaching fashion and design with a twist for the blind. Yep. How does that work? So that's why I went over to New York for, because I was giving a lecture on that. So you know it is more with using other senses. It is more with feel more than, you know, sight. Alafu, you know, even if wale watu kwa na hiyo disability ya blindness, they still wear clothes, they still want to look nice. So hiyo ndio ilikuwa ni kama thesis yangu. So I was teaching college for like 5 years before I even left. So nilikuwa nimehustle.
So nikaenda nikapatiana pepa yangu ikawabamba sana. Nikapatia job na the city of New York for a while. Ni teacher wase wao hizo vitu. Nikawa teach for a while, lakini sasa unajua at some point hiyo nini yako visa yako ina expire. So you have to make a decision whether to come back or not. So nikasema hapa let me try and stay. Wacha nijishanore, let me see what I can do. So nikaanza kuexplore mambo za chuo nini so at least nikapata reason ya kustay. So I didn't start chuo right away. Obviously kulikuwa na challenges kibao. I came to go back to school later on. But niliweza ku overcome your initial hump ya kuwa wewe ni third rate immigrant. Wewe ni Mwafrika, you don't speak the language, alafu umetoka foreign, alafu wewe ni black. Already wewe ni black, hiyo ni the strike against you juko pale wewe una consider you like other, unaona? So it's very tricky to for many people to overcome that sort of bias na hizo racism zao. Alafu at what point did you also think, what, I need to start bringing Kenyan artists to the US? So hustling. Uzuri yangu sasa mimi hata nikihustle, I still in the back of my mind hiyo bado nini ilikuwa inaniuma, hiyo kitu inanisumbua, nasema what can I do? I'm still thinking of still reviving my hip hop group. I'm still calling my guys. So you Uncle Dennis ameenda London, na MC Stopper yuko SA South Africa. So bado tunachat, tunasema alafu ile time ya even communication was a hassle because you had to write a letter ama uende kwa call box. Tumekaa ni expensive. So tunachapiana when we get a chance. Vipi tunatumia na lyrics back and forth, tunajaribu kufanya kitu, but tunajua sasa hiyo distance it couldn't really work, na collaboration pia ikuwa the technology wasn't that effective that time. Sasa unaweza tumia mtu ako France umtumie track unless like a lyrics akurudishie boom and you have a record. But that time it was a little bit challenging, but I was still thinking about it. So hiyo time sasa ndio Kenyan music scene ikaanza kublow up. Unaona? Kina Nameless wamedrop, akina Nonini wamedrop, Caliph Records, Ogopa DJs. And then fun fact, Ogopa DJ, the producer, he was in the first video nilimkwambia. Alikuwa group hapo nyuma. So if you can pull up that reel, utaona hapo nyuma Lucas. Lucas, okay. He was a groupie on my video. So akina DJ Babu, my heavyweight in the game. So alikuwa hapo wanaona hii movement history being made. Wanaona potential ya hii kitu wao jamaa wanafanya. So them they took the idea and they ran with it. Wakaenda kafungua ma studio, kaanza kurekodi wasanii, kina Heartstone wakatoka hapo. All the other guys who followed, kina Kala Mashaka wakatoka hapo, and so on and so forth, kina Isa. So things were blowing up at that time. Sasa mimi niko stato in my daily struggles. In the state na hii club ya Kenya, naomba mazee simlete nini hizo mangoma za kina Nameless ndio zina tamba nini. So time mnazisikia through Capital FM mama, like how are you knowing what was popping in Kenya? I'm not sure. I want to say MySpace because I don't think FB was even there. I think it's more Capital than MySpace because I think Capital FM. Ilikuwa like they used to stream for new to diaspora. I think that's the only way mko mna from way back then. Because tunapata sasa Jimmy Gathu. Because Jimmy has always supported the culture. When he came to KTN, actually, we had already recorded that first track. So he was kind enough to play it along a lot of times, and he was also kind enough to have us there for interviews. Big up Jimmy Gathu. I love to say, our second single, he ndo alirecord. Akainsist akachukua kamera huko KTN, tukaenda mtaani, tukaenda sijui Bubbles, ilikuwa inaitwa nini your club, Lips, hapo downtown. Ilikuwa inaitwa Peace, Love and Unity. Sounds corny, but we were still trying to pass a message. We even ended up performing for MO1. You're one of those more days. Tuko study, tunaimba peace, love, and unity, but like harmony. Ile nani ya culture. Okay, but now it's peace, love and unity. Alafu sasa unaona hiyo ilikuwa ni kama slogan ya hiyo
ya Kano ama ya Moi at that time. So waliona ama boys wanaimba peace, love and unity. Katuambia big up on ourselves, tukachukuliwa hapo na so State House, tukaenda study, tukaperform nini. Yep. Moi aliwacheka kitu? Alituacheka kitu, lakini nafikiria wase wake walikula most of it. So by the time we got it, ilikuwa kaka 50k or something, but tulikuja kufind out later it was more than that. So by the time ilikuwa inashuka kwa hizo mikono za watu kibao. Watoto wahitaji pesa. Yeah, presidential music commission sijui nani ndio walikuwa wameorganize. Kuja hapo tumezusha, tumedemand, tumeambia shikeni hizi nyishieni. Leo siko hawezi tweet alafu hawezi teta. You just glad for the opportunity. Tukachukua hiyo do yetu tukaenda just blew it up. So tuko young and you don't really care. Yeah, I know. Yeah. But sasa nini the first artist uli invite ilikuwa Nameless? Sasa niko katika hizo maharakati zangu najaribu convince wase mazee tuletea wase wa Kenya. Itakuwa show poa. Wase wamesema stop man. Sasa nakumbuka when we started trying to tell guys we can rap in Kiswahili instead of copying these guys, what will you resist? Yeah. But we still pushed on with it na ikakuwa kitu successful. Mpaka wa leo is still a big deal. Yeah. So now I try to tell guys, hey mazee, leteni wasanii hapa. Ndio kuna mko America, but watu wa Kenya sana they prefer to listen to their own music, their own culture. So ile kuna club moja iko in New Jersey, ilikuwa inaitwa Mount Kenya I think it was. So those are the first guys hata walikuwa na invest, wanatoa doa, wakasema okay, so let's try this and see how it goes. Mimi huyo hizo ni maflyers mapatiana nini. How do you contact Nameless your time? Si walikuwa na management yao. Alafu walikuwa pia wako very interested na kuja State House. Unasema hiyo like the initial nini ilikuwa kabla upate email ya mtu? Ilikuwa na so through a person who knows a person. Okay. So napigia watu wangu kwa industry na find out who is popular, tunaweza muongelesha aje, tutamuongelesha, tuambia ongea na huyu. Alafu sasa mna sort out ma flights, ma visa, ma all that. But at least flights ilikuwa tu ni economy, si ndio? Yeah, economy teke hakuna mtu. Siku hizi ni ma superstars. Siku hizi unajua hizi hasa saa hizi unajua hizi weka economy. Majuzi tulikuwa hapa na BN akisema vile kuna time anaenda kuingia economy because this cannot happen. So ashafika class ingine. Which it shows the growth of the music industry. Oh yeah, definitely. Mimi na support mpaka my last breath Kenyan artists, our own local music. And it doesn't even matter the genre, it doesn't even matter what you're singing about. As long as when you're artist, when you're creative, now you want to be hard and you want to put your stuff out there, tutakusupport. Not everybody's gonna blow up, but you never know who you support, who's gonna blow up. So just support everybody in general and hope a percentage of them make it, which is going to be good for the industry. And for everybody all around. Okay. So yes, Nameless alikuja through New York pia? So Nameless alikuja New Jersey. Okay. Na walikuwa na Wahoo. Okay. Na Mr. Lenny. Yeah, walikuja wote watatu mpaka na dancers. Okay. Na dancers. Walikuwa wamejitolea. Na walipatiwa visa wote? Oh yeah, kila mtu alikuja. Hiyo time nafikira. Si ni after 9/11? This is way after 9/11. Yeah, this is way after 9/11. That's interesting. That walipatiwa nini hao wote? Wakakuja and I'm telling you. Sasa hiyo show ya Jazzy was my main show. Lakini sasa tulikuwa tumesubcontract hizo shows zingine za stage zingine ma promoters wao. So you find a club in Kansas, club wa Kenya huenda. Tell them hey, tuko na huyo msanii kutoka mtaani. Sasa hiyo obviously mwamesikiza masong zao. Wanajua huyo ndio msanii pop. Kenyans are just happy to get that Kenyan sound. Yes. Ile tu kwanza mkutane na Wakenya wenzenyu. I don't know what it is, but wase mkikutana tu mnaongea language moja. Unajua ukisema kitu ita resonate na huyo msemo ako hapo. Sasa tu unasema kitu unaanza kucheka wewe peke yako, watu wanakuangalia. Are you crazy? Huyu jamaa amechizi nini? So there is that camaraderie. Na hiyo unity fulani. Wase wakipata na foreign wanakuanga nayo na wanaenjoy sana. So guess what brings them even more together? Music. So man, that tour was sold out. That was like the best tour that Kenyans ever did in America. Okay. That was the first one. So after that
walianza Nataka kujua like if you have all these artists, like these are 3 main artists and you have their dancers, like how much are you paying them? And still how much are you making at the gate? Because how many people walikuja kayo show in New Jersey? Let me see. The club wasn't that big, but it was packed. So and mkomna charge how much at the gate? $20. $20, yeah. So unapata watu kama so 5 so 6 hivi $20. So that's like $10,000. Yeah. Alafu umewalipa like $2,500. Wote. Alafu sasa hiyo $2,500 ni ya hiyo city peke yake. Yeah. So the advantage is wataenda city zingine kaku. So watachukua 25. Alafu siku dola ilikuwa strong. Shilingi pia ilikuwa strong yani. Shilingi ilikuwa strong, so the exchange rate zilikuwa zinapeleka hapa kwa si hata hiyo time ilikuwa $70. Ulikuwa unajua dola moja ni shilingi 70. So how it went from 70 to 140 hapo usiniulize. That's a story for another day. Najua watu wanalia sana, but you know, so waka perform. We made the little money that we were making for that show. Yeah. Then we sold it to all other states. And all around. Na hizo states zote walikuwa naenda Dallas, Kansas, Minnesota, Minneapolis. Yeah. Kote LA, mali kuna tu Kenya. So it started a trend actually. So kutoka hapo Red Sun ndio hiyo amkomingia kwa mix. Red Sun pia sasa amechachisha. Who else? But we like open the doors. Floodgates zilifunguka. Sasa artist yote unajua sasa watasikia akita nani walikuwa stato. So now everybody wants to come. So it started a floodgate mpaka wa leo. You know, artists go back and forth. So that is not a big deal anymore. Yeah. Although kuna hiyo time yenu, I think before the internet, kuna time mefanya artist wametua. Because I think even Nini najua nasema walikuja kwa kaka like 6 months. Nini walikuwa najua kali. Yeah, they stayed for a minute. Now they went around and around. Say walikuwa na pop, so whenever they go they sell out. You know, people want to be associated with this sheng, the new language, mtaani. You know, the lyrics are a little bit out there, but you know, watu bado walikuwa na relate. Yeah. So it was a fun thing, and I'm glad we did that. At least tulifungulia wase njia and being part of that history pia. Yeah. I mean, it's all good. We did what we can. Tunajua kwa position ambayo unaweza fanya kitu, don't look back ama look sideways at nani anaweza fanya wewe ndio uko hapo. So you do it, unaona. Don't say ati nani angefanya hivi ama nani angefanya hivyo. So we did whatever little we could. Okay. And we're glad say industry imefunguka. Nini is actually like kind of based in Baltimore now. After I did this first show in Baltimore. Mpaka akakuja kapata bibi akaseto. So it's a good thing. Yeah, that's good. That's good. As long as I love the opportunity mtu anaweza toboa. So at what point did you decide to also start doing the reverse, now bringing artists to Kenya? Sasa obviously idea ikisha kwa mass market itakuja ifike ikuwe saturated. You know, mpaka hata sasa, you know, we started doing Las Vegas. So every Las Vegas was a rugby wakikuja. It was a big deal. Alafu unajua Sin City sasa uko ndio kila mtu ana congregate. What happens in Vegas stays in Vegas. Sasa wase wametoka Kenya, the team wamekuja na hiyo entourage. Wase wametoka state zote mmekutana hapo. Las Vegas ni party kutoka 6 am mpaka 6 am. Hakuna time itafika ati sasa ati it's not a party time. Unaweza pata bash saa 3 asubuhi. Saa hiyo ndio iko chrome. Saa hiyo ndio watu wameshikisha mbaya. Ukitoka ukienda bali pengine. So it was, alafu unajua culture wa Kenya. They like the drink, they like to party, they like music. Sasa mpata the place kama hiyo. It was fun. Alafu sasa ma artists, all the big names wamekuja wameperform. You know, mpaka juzi akina Nyashinski wameanza kukuja. You know, all these young artists. So it's a very good look. Na tunataka pia sasa all the other ones that are upcoming right now, they need to pia wapate your opportunity. Waweze kukuja, do a US tour. You know, make your money, make your name, make your fame. Ukirudi home pia, you pass it on to the next person. Yeah. For the next venture, your podcast kutua. Okay, so so kaanzisha musical safaris musical safaris mostly umekukileta wasi wa reggae, si ndio? Yes. So musical safaris ilikuwa
ilikuwa born out of the idea that okay sasa ndio tumekuja full circle. Tumekuja Baltimore, but obviously tunajua huku sio home. East West home is best, so what are we gonna go back take back home? Unajua waseo obviously watakwambia wewe enda ubuy plot enda ufanye ujenge nini. That's the prevailing mentality. Okay, na sisemi ni vibaya, but sisi minority out of that. Our main focus is not just building wealth for yourself. Unafikiria the large you're looking at the larger picture. So mimi as a hip hop head, obviously my first idea was kuleta wase wa hip hop. So nikaangalia nikachekia response nilikuwa napata. Wale wase huko I have to convince them wakuje mtaani. Already wako na hiyo mentality mbaya. Afrika ni kuchafu, Afrika utaenda. So uko try kubongana nani? I talk to everybody. I talk to kina Snoop Dogg. I talk to crew ya kina Lil Wayne, because nilikuwa nataka kuwaleta wote. Sasa kama hivyo wanasema label wako na watu kama 6. Sasa hiyo group yenyu yote kujeni R&R in Africa. Amkuja ati kuperform pasi mwanze kutulipisha some crazy amount of money. Kujeni mpige raundi, mpige safari, be one with nature, meet the people. Actually the people will entertain you more than you will entertain them. Kama unataka kupiga show, mtapiga show. Nikajaribu kuseli hiyo idea, sasa akasema zi scared about their security, nini, wamesikia story mbaya nini, picha ishachomeka, it's ashes na hata kuna picha anymore. So I'm trying to work from a position of zero. Alafu kuja hapa ajaribu kuniswasea hapa, let's do this, let's do ABCD. Happy wako resistance. So nikaona hiyo this has to be a break, lazima kuwe na break somewhere. So later on nikasema you know what, wala kuforce things down the throat of the people, wacha nipeleke what the market wants. Reggae music. Na hii ni music mi usikizanga, nimekuwa nikisikizanga from day one. Unaona, so nika obviously research shows nini, this is like the biggest reggae market in the world, if I can say so. Kuna country ingine they are bigger than us, lakini I'd like to find out which one it is, but sija find out yet, because hata wajamika wenyewe wanakuambia, even the top artists wanakuambia mafans wetu wengi wako Kenya, hata sio East Africa, specifically Kenya. So this is a big market for reggae. So why don't we exploit it? Instead of kusema kwa nini hatusikizi muziki zetu, kwa nini tunaleta reggae, kwa nini so if that's what the people already like, work with that. Don't go against the grain, because nimejaribu go against the grain na nikagonga ukuta. So if you do something, you don't do it over and over and you get the same results. You have to change it up and do something else. So nikasema acha tu let's do reggae. I like reggae, it's conscious, iko na message. Na ndio it will be more well received. Ndio di break your ice. Kwanza watu wana hiyo concept iko viable. So nika for musical safari, those two words already are self-explanatory. There's music and there's a safari. The safari kwa nini mkikuja Afrika lazima you give, that's for the artist, for the artist. You have to give homage to your culture, your motherland. Unajua everybody came from Africa, especially if you're black, you're Konzatist without question. It doesn't matter uko wapi. If you're a black man, you're from Africa. So ukirudi Africa unarudi home. So we last year but one right after Corona, because some of these things I was trying to do them before Corona, so obviously unaweza imagine your pressure ilikuwa down, sasa the whole world is shut down. So tukachill tu sala Corona ilianza ku die down kidogo nini. The first show, even when we talked to Luciano, au pia walikuwa affected sana na shutdown. So when he got an opportunity to visit Africa for the second time, akasema well mi ndio huyo nakuja. So he brought Luciano. He was at the Gong Rescos, sold out crowd, top-notch security, professional soundstage lighting. So it was actually one of the best reggae shows that has ever been done in Kenya, in terms of just organization, in terms of making sure all the I's are dotted and the T's are crossed. So just to create a standard ya kuwa, this is what we're trying to do. Kwa hivyo hatutakuja ati tuende either lower than that. The only way we can improve, do it next time is doing it better than that. So I'm glad that was well received and it went down very well. You can check it out at www.musicalsafaris.com.
I'm on YouTube on Musical Safari TV. Oh, the video. The video for the performance. Oh, okay. Yeah. So when I went to school, I actually did in my undergrad broadcasting and multimedia, integrated media. Yeah. So cause nilikuwa naona history ya internet hapa na mambo ya online, this is gonna be the future. Yeah. So niko na opportunity pale na car next door, big campus. Nikienda down the street, campus. Nikicross side nyingine, campus. And it's like literally free. Atakasema boss, education tuliambiwa is the key. And a lot of people struggle to just get that. So why don't you do it now? Kuna your opportunity. Yeah. Boom, I did my undergrad. And then immediately after that nikapata pia opportunity ya kufanya masters. Same thing. So it was a masters in communications, alafu specializing in audio and video production for TV and movies. So with that in mind now, sasa whatever we're creating right now, tutazi catalog, in series or in episodes. So say obviously it was slow start. But sooner or later down the line, we can have enough material ataku kuzi broadcast BET, VH1, NBC. Na hao ni watu nasikia ma audience wao wako 400 million. Kenya population is 60 billion. So una imagine sasa una market location fulani ama lodge fulani ama national park fulani na msanii fulani as that is your backdrop sasa. Na inaonekana all over the world by 400 million eyeballs. Hebu niambie how much is that in terms of marketing and publicity. So down the line we want to establish like a show that's going to be running regularly. So wasanii different artists come through, and this time not only reggae but obviously hip hop, rock, punk. Okay. Rock and roll. Nini nisataka kujua kuzumili ndaga show ya Luciano ya Carnival. I don't remember which year this was. Yeah, that's the other one that he had done. Yes, the one he done. But here nini sikuenda. So sijui kama alichezage cause nikiwa mtoi like teenager. Kakuna ngome kuna nibamba ni one way ticket. Unaikumbuka? Yes, one way ticket. I'm going back to Africa to in a Babylon is a ballad. One go back and Mike Miad. Anakuambia nini? Anataka kurudi Africa with a one way ticket. So hebu niambie sasa amerudi Afrika na vile amejibamba. Alafu tukampeleka safari, akaenda National Park, akaenda Giraffe Center. So alikuwa ameenjoy 2 yake sana. In fact when he went back he was calling me because I had itinerary imepanga. Saimara wapi but because of time constraints na nini ikakuwa tuwezi enda huko kutukwa kote. Lakini sasa leo alirudi Europe. Man, and George, man, I wish we had taken that safari. Kwanza akaniambia nitumie footage yote uko nayo nataka kuweka kwa my next video. Ambia boss, once nilijaribu kukuambia man, let's do this, but you never know. But next time you come around, sasa unajua you can do a whole 2 weeks, 3 weeks safari and get all that footage. So because that's the idea, you have to sell the country first of all, and then obviously sell your brand. So musical safaris to the world. Alafu now in 3 weeks time, Wailing Souls. Yes, I Here comes the shark attack. Stay calm, a Rasta man. Jaja. So Wailing Souls, actually it came very funny to us because we had actually contracted Burning Spear. Oh, okay. Yeah, so Burning Spear was supposed to come for the AFCON thing. So after AFCON hapo around February 14th hapo, alikuwa perform. Alafu akamivi. So unfortunately the wife fell sick. They are very close. Akasema we really want to come to Africa but it's your time po. Actually take care of family business. Alafu tutabonga hii story. Sawa, tukasema contract yetu iko tu sawa, whenever you're ready wewe utaka. So unajua wale ni mabudana ni wazee, so lazima wapatie heshima yao. Wezi anza kuzusha ati we mazee tulisign contract, tushakupatia deposit, ati utatuenjoy sijui nini. Basi alirudisha depo. Tulikuwa tumewachia depo, lakini sasa juu sasa tulipata artist mwingine, tukamuuliza if you don't mind kama unaweza turudisha depo ndio tulipe msee tuweze kufill your date bala kuacha your date tuipotee tu hivyo. And they were more than happy to return the depo. So big up to Burning Spear and the management. Marcy, big up on herself. So and we wish
Miss Roddy pia quick recovery kwa hiyo story yote. So katika hiyo hali tu ya kuongea nao tukasikia pia Wailing Souls walikuwa wanataka kuja Afrika. Kaambia teke bana kujeni twende. And they have been here before in 2017 and it was sold out in KCC. There was a little bit of a hustle organization wise, but these things happen. So sisi tunataka ku make sure to overcome hizo hurdles zote. We presented a good show whereby audience what enjoy, production itakuwa on point, and it's something that we can package and show to the world like a proof of concept tuoneshe Afrika tuko tu sawa tutobaya wote. Ile ndo yote mlituibia ndo inatufanya poverty kidogo inatuchapa. Our politicians want to take advantage, but tuko tu sawa. Because all these years, 400 years of slavery, sio time kidogo mwafu nikikwambia. Najua. So you can imagine that trauma. Hiyo time yote alafu imepasiwa from generation to generation. Mimi watu wanaongea vitu zingine mpaka tu nakuone huruma juu unaona. Wewe yani your understanding yako ni vile tu Babylon, let me say the use by the one Babylon vile warasto useba as a general term. Babylon imekuinfluence ufikirie hivyo. And the only reason amekufanya ufikirie hivyo is just to put you down. Because kama mind yako the only thing I think about maze dish ya kesho. Dish ya mtoi. Kesho nitafika aje wax vitu kama hiyo. So hapo ndio mind yako iko. And as a man thinkers, so a man bees. So kama wewe utakuwa unafikiria two stomach issues, bread and butter issues, ndio hapo ndio mind capacity yako imeisha, then you're doomed my friend, because sasa you are built better than that. Jaja alikupatia mind over other animals to think and to feel consciousness kujua. Unaweza jitoa kwa hiyo situation ukajiangalia mazee mimi ndio ule pale. Sasa unaonaje naweza fanyaje hii story? Unaona? Bala ya kukaa hapo without elevating your mind, using your mind, because you can think so many things. The mind is a terrible thing to, as somebody said. Na hiyo tu ndio the only thing ambayo tukirise above our mental slavery, let me put it like that, tunaweza fanya vitu mob sana. Okay. Alafu of course nini Wailing Souls wakikuja jo lazima wa perform the Kangethe classics. Unajua kuna umse wa Kenya unajua gari sasa si Kevin Kangethe umse alihepa US. Don't run from the policeman. Don't run from the government. If you know that you're innocent. Don't run. That's another reason why we chose Wailing Souls, because they have tracks after tracks after tracks after tracks. So nikienda dance hall yote hapa Kenya, nikika every 5 songs they play, there is a Wailing Soul track. Alafu they are so like people are sleeping on them. That's what I can say. Wako so prolific. Like unaweza kunajua sauti so unajua Wailing Soul watu wako namba souls ndani yao. Unaweza kunajua songs za Wailing Souls, lakini mtu akusema kwambia Wailing Souls unasema hawa ni nani? But as soon as you tell them 1 2 3 4 songs, kumbe ni hawa say nini. Obviously there's those diehard fans ambao wanakuambia boss hiyo ni jina kuu na ni wazae. So as much as we like to have our chronics and our kina nani busy signals and akina nani akina Shensia, these youngins, to pay homage to our wazae. They're not going to be here forever. Times are wasting. To already to lose my legends kibao. You know, or which nasema I wish nani Bob Marley angekuwa alive, tungekuwa amekuja Kenya. I wish Gregory, I wish Barney, I wish nani Dennis Brown wangekuwa. So amebakia kina Sanchez, kina Wailing Soul, Barry's Hammond. Barry's ndio wagani memgojo. Barry's hajai kuja Kenya. Barry's anakuja tarehe 3. You've had it here first exclusive. Tarehe 3 when? August. When ndio namleta? Aje lazima nigetie jo interview na Barry's jo buda. Just see. Watu wananijua wagani wewe ni mtu Barry's. Wagani rank Barry's. Hiyo ni kimoja niliambia wase like siendagi a lot of reggae concerts. Because of the security issue. Lakini Barry's akikam wenda. Barry's ndaacha simu nyumbani na kuja Barry's. Because kwanzia nisikie ilikuwa ni Tempted to Touch.
ai kwanza hiyo time that's another guy that's another guy with hits after hits after hits. Alafu fun fact which is not a very good one, hajaifika Afrika. Wacha tu Kenya. Nilikuwa najua juu na Beres najita nini juu hata mababi wanajua Beres. Wanajua. After nilikuwa ni Rockaway. Yep. It cuts across all generations. Alafu girls. Mademu wako hapo. Beres ni mtu wa kumarinate them girls. Sasa anawaimbia mpaka wana they throw their things out. So in August? August 3rd. Damn, and then guess what? So after we did the Luciano show, Luciano liliambia G fanya kazi poa, huwa nataka nikusaidiaje. Naambia vile unaweza nisaidia, when you go out there already watu washachoma picha, it's ashy sahi hata ishapotea. What you can do for us, go put in a good name for us. Najua other people maybe did not have an experience like yours, lakini uambie kujani Africa, support the movement. These are brothers and sisters. So mkikuja mnakuja na ile attitude, si ati mnakuja kuwa overcharge ama mnakuja na ile attitude like mko superior kushinda watu wengine. We are all equal, we are all the same. Na tukitreatiana tu na love na respect tutakuwa tu sawa. You know, because hakuna mtu atakuja hapa ati mimi sasa ndio sonko masonko ati sasa utani respect utaniweka kwa pedestal. Alafu watu wengine you treat them like crap, tunawakanyagia huko chini. We are all human. So tukiweza kufika hiyo level ya understanding ya kwa tuko the same sisi wote. You're born, you live and you die, no exceptions. So it is a fact of life. So hakuna haja kujishasha, hakuna haja kudharau watu. Love one another, stay together. Unity is strength. So the name of the concert is going to be Unite the Youth was Luciano. Okay. And that was before the August election. So tulicheki theme gani na Luciano anaweza kuja na as the messenger. Unajua anaitwa the messenger. The messenger that anaweza influence my youth specifically, because majority ya hii country ni my youth, over 70%. And they like the reggae. Nini message inaweza saidia at least tuweze kuavoid chaos and all that fighting na politicians, you know? So we said unite the youth. And the theme was my youth lazima wakuwe united. Doesn't matter who you vote for. Unaweza votia anybody. Hata ule mtu ayuko kwa ballot. But at the end of the day usikuja kunichapa ama kunitukana jubi nimeprefer umse kuliko umse. Unaona? Even if he was a bad guy, hiyo ni choice yangu. I chose him. I have that right. Wewe kama unataka kuchagua mzee yako, msayo politician wako for whatever reasons, that is your choice. That's why it's an election. You know, it might be the wrong choice, but it is your choice to make. So point was, msiwahi kubali ma politician wa make you shed blood. Because after 5 years, believe you me, you're going to have more or less the same stuff going on. Kwa hivyo ati sasa uliua kazo, uliua jirani, ulichoma nyumba yake, ndiyo jamaa wako alishinda, then what? Next day si jirani tu wako uko hapo, politician alienda kitambo. Unaona? So it did make no sense. So we want to say we contributed some to the peaceful elections. I don't want to talk about the outcome and everything, but going up to the elections, we contributed, and maybe somebody had the message to unite the youth as one, na kuna mtu atatu divide, regardless of what your political affiliation is. Yes, I. Okay. So fast forward to this time now. Sasa tunaleta Willing Souls, One Destiny concert. Oh, okay. One Destiny. People, watu wamekuwa fractured sana. Politically, religiously, you know, tribally. Kwanza hii story of tribalism, I really I don't know if hate is a strong word, but I don't like it. It's the right word. I don't like it because, you know, it's another way they have used to divide us. Unaona? So wewe unakuja unachukia msee wako ati juu ni msapere, juu ni mjaka, juu ni mwembaka. Like really? Are you serious? Unaona? Hiyo kitu kwanza waga imenikera sana. Alafu politicians juu the way they wako wicked. Hiyo ndio wanause sasa wanaifuel sasa to their advantage, because tribalism ikidedi Kenya ina shoot. Imagine, I think tribalism ikidedi, corruption itaifuata immediately. Immediately. Now, the minute you can't hide behind tribe,
justice nepotism is the worst kind of system that you can have as a country, because sasa wewe unajifanya unasaidia watu wako, but you know what, you're expecting those watu wako when you get in shit au watu wako ndio watakusaidia. Na sasa hiyo ukifanya blanda, guess what, hao watu wengine sasa wakiprotest au watu wako watakuja kukusupport. Right there you have a fight. Nani atasafa? The common guy. So one destiny concert, tujue kule tutatoka as a human race, as a country, as individuals, na kule tunae sisi wote we are linked, we are in the human race as one destiny. So this is the one destiny concert, kuambia watu tuko pamoja. Usiseme ati I don't like reggae, I don't like this or I don't like that. We are all linked together as one, and if something like music can bring us together, especially conscious music that speaks to your mind, that is the best way to do it. So we are welcoming everybody to the One Destiny concert. Ina happen wapi? March 30th at the Two Rivers Mall. Two Rivers, kwa nini ulichagua hiyo venue? So tulikuwa tumepata venue nyingine ndogo, museum, because we want to make it like a boutique kind of unique setting, because unajua sisi tunauza isho majuu. Sasa tunaangalia na mtu akiangalia kutoka majuu, hii setting itakuwaje, backdrops itakuwaje, product placements itakuwaje, nini, how we portraying the image gani tunajaribu kuportray. We are very focused on a positive image, so hatutaki mtu ambaye atakuja kutuangusha. Tukasema hapo ni poa, already is a museum, national museum, already kuna hizo antiques, kuna nini. The garden is very nice. Problem was neighbors. Tukaambia hapa by 10 walikuwa wametuambia midnight, but mtu akatushanora akatuambia hata sio midnight, by 10 o'clock ndio mmefunga, by midnight mulitoka kwa gate na vyombo zenyu na kila kitu. So we decided no, we don't want to put our audience through that, so we have moved it to Two Rivers. First of all, it's secure. I'll take you back real quick for the Luciano show. Long race course, it had a very bad reputation in terms of especially security for reggae concerts. But we had to invest top dollar in that, because that's the only way we could mitigate that that concern. So we got Third Eye Solutions. Actually, leo amenipatia hii brochure yao. I never knew they made it, but they made the brochure for the the youth concert security report. So I don't know if your viewers can see it. Utanipatia nipige picha. So we made security a priority. Tukaenda hizo mahood zote, Seti, Ongwaro, wapi. Tuongea na maboys, unajua, si utajua tu mtaani, ukifika mtaani utajua nani ndio magwiji huko. Kaambia boss, kama mnakuja concert kujeni Rosa. Lakini kama mkuji concert, tusichome picha. Msichome picha. Mtu ambie tu vile mnadai, si tunaweza wachore at least mkae hapa mtaani mkijibamba, lakini msikuja kutukatia concert. Juu tunaifanya na peace and love, pia tunawafikiria ndio tumekuja kuongea nanyi. So we talked to everybody around the neighborhood. Obviously we deployed heavily around the area to secure the area, because hizo kuna maforest ziko hapo nini. Alafu watu wakitembea wakiingia kwa venue, kwa street, watu wakienda home. So we had a very, 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 very heavy deployment. So needless to say, the show was flawless. Security was flawless. Nobody got mugged. Hakuna mtu aliibiwa simu. Hakuna mtu na tuliamia karao. Kama mtu anajinais akona vitu zake, anatumia whatever it is, don't bother with them. But as soon as you cross una interfere na raya mtu mwingine, abusive or fighting or whatever, then boom teke hata utajua nini ili happen. The same thing for Wailing Souls. The 30th of March is what we want to do. We want to make sure everybody's going to be secure. We have a secure venue. Two Rivers is a mall. So once you get in the gate, the car is freeze for bombs and guns. Ukiingia ndani kuna CCTV kibao, so na uko na ticket yako ya KUZ, whatever your car is. So ukitoka na KEAB utaulizwa, ala bosi, there's a discrepancy here, unachukua unaboro gari ya mwenzako nini. And then obviously in the premises, they have covered the perimeter for us to tie bolster, but in the premises, that's why we're going to have the real security, so everybody's comfortable and everybody's happy. So you can check us out at www.musicalsafaris.com. Safaris with an S. You can get your tickets right now. Get ready for the show. And we hope it's going to be a large experience. So with your support,
we can go like nimeambia mwafsa exclusive on Ikonini. You had it here first. Barry Salmon, August 3rd, live in Nairobi. First time in Africa. So wase kama wako na suggestions pale wanataka tumpeleke, go to musicalsafaris.com. Rusha suggestion, mwambie akikuja Korogosho kuna base fulani akiingia atawaisahau kuko hivi na hivi na hii, ataenjoy sana. Ama akienda Naikuru kuna waterfalls zingine ama. So it's actually a thing on my site. If you want to win tickets to the safari or to the concert, shoot us a 30 seconds 1 minute video. Utuambie ama hata unaweza andika script, whatever is your fancy, ama unaweza tu drop your voice note utuambie by the way mkileta msanii fulani, either Berries or Wailing Souls or anybody else we're trying to bring, you know where would you like them to visit? Kama ni Ushago kwenyu mko na ng'ombe zingine za grade zinakaa sijui aje, anaweza come. If it's going to be a cinematically ama visually, if it's going to be a good experience, we'll do it. And if we pick you, obviously we compensate you and we give you free tickets. So that is something we're giving to the fans. Na pia inasaidia ku sell your country. Sio Masai Mara too. Wailing Souls mnaendana wapi na? So Wailing Souls, we have targeted to go as soon as they come. The first place they'll go is Olpejeta in Mount Kenya, just because Moran Lounge is also keen on doing the safari for music, for visiting artists. They work now very closely. So they'll go for their reggae Thursdays for a meet and greet. Go to Mount Kenya, do the Olpejeta, do all the elephants and rhinos and all that good stuff, like Richie Spice did, which was a good look. Nili appreciate cause you know, don't wasanii wasikuje tu waoneshe ati ni big time atafanya tu show alafu kesho amepanda ndege ameenda. Na we ain't playing that. First, we're not overpaying. Alafu we're not gonna be mistreated that utakuja tu inge stage uto. You can do that in America because that's where you live, or in Jamaica. But hapa uko motherland, uko Africa. Hapa uko international, uko local. That's why even my musical safari, when I'm doing it, it's international. Sasa ukija mtaani. So even people in mtaa should change their mindset kufikiria hao sasa ndio local. You are the international. Hapa mko ndio paradise. People pay top dollar kuja hapa ku visit Kenya. Unaona? They pay thousands of dollars to come visit Kenya. So kama tungekuwa kama sisi nituko mahali pa udu hivyo, would I spend $10,000 a day to come here? You know, that's the thing. So we should be proud of our heritage. We should all sell our own country, sell ourselves, be proud, be strong, na tujue whatever issues ambazo tuna go through as a country, we shall overcome. You know, kila kitu inakuanga tu for a period of time. But if you're strong mentally, to overcome. Umesha lose race as soon as you give up. But if you don't give up, you keep going somehow, you have won the race. Okay. So alafu Beres venue itakuwa the same ama mjui bado? So we have not put out anything else. And then this is another thing, like I was telling you, they reached out to me. Burning Spear reached out to me. Baka nili hang up simu. Ndio mother kanicall tena kananiambia mimi ni wife, ni sister ya wife ya Burning. Jina yangu ni hii na hii. Unaweza ni Google, niko kwa Facebook, hata naweza enda niweke post sahi. Wende wote nini? Nikamwambia madam, I'm very sorry, niko na vitu zingine nafanya hapa. Niko na nikaa mtu ana pull my leg. But sasa akaniambia no. So, you know, obviously it didn't work out, but already wako na nini zetu, tuko na hiyo rapport. As soon as mambo ikiwa fresh, hii hata itakuwa tu unannounced. Akisema you're ready to go, maybe nimwambie tu 1 month's notice. Boom, nipige simu kadhaa, we make it happen. After that tukinego tu na bani na hizo stories zingine. Nani watu wa Beres amenipigia, son wake ndio manager wake. Amenipigia simu, ameniambia nasikia kuna tour dates ziko available Africa. They're very much so, why don't you come? Akaniuliza offer yake, obviously nikam low ball. Akaenda missing kidogo, lakini sasa the manager called me. I think he's the tour manager lady. Ndio akaniambia hizo rate zako unaweza adjust. Nikamwambia mimi najua rate card ya Beres iko juu, na that's why he's never come to Africa. Na amekuwa akiapproach na mapromoter kadhaa and he's never accepted.
ndio mimi concept yangu ni mnakuja Africa. They have stolen everything from us. We're poor. And hizo kidogo waliacha ma politicians wamekula. So you're not coming to a place where it's kuna bank ati unaweza sema ati sasa tunaenda Africa ati kuna do iko, but si unajua vile kuko. The gap between the rich and the poor is so big. But you're not gonna get it the way you're thinking you're going to get it. Tupunguzie bei tuweze kupull off hii show na tuweze kupatia msanii experience. In fact, haja yetu kubwa ni yeye visit Africa, afike motherland, akiss the ground, alafu tumpeleke tu sehemu zingine yeye mwenyewe atakuwa anaona hivi ashindo why didn't I come sooner? Alafu aende ambie wasanii wengine pia ambie wasanii wengine ambie. Sasa hao ndio watakuwa ni kama maambassador wetu, unaona. They will be singing our songs, watakuwa nasema wow, you need to go to Kenya, or man, you need to go to Africa. Sasa ikifika hiyo point hao ndio wanatuimbia nyimbo zetu, our image will improve. Economy will improve. Tourism will increase. Unaona, vitu kama hizo. But if you continue focusing on negative stuff, nobody wants to come with you. Nobody want to mess with you. So, hata kama ni kuforce. A negative thought pops in your mind, unaichomo haraka sana. Kwanza unajilengesha ni kama hata ikuingia. Because your mind is open. Kitu yote inaweza pop in. Whatever you welcome itajaza mind yako. Ukijaza na crap, utakaa na hiyo crap. But if you actually force it, like you're actually physically moving something, fill it up with positive energy, fill it up with positive ideas, thoughts. Kwanza thoughts, because the thoughts zako ndio zinaform actions zako na ndio zinaform habits zako. So focus on zile vitu nafikiria. Thinking about good things. You think pole bana, unajua mimi nimekuwa dijo, mimi bado ni OG, so I have to teach the youth. Najua hizo stories zote. So we really want to focus on that. So na nini willing arim kuna media partners? We are actually in the process of looking for media partners. Last time we worked with Citizen. It was a top notch professionally executed show. Walifurahi sana, waliget mileage kibao sana kutoka kwa hiyo show. We even had a rap party with them, with all our partners, with all our crew. Tulikuwa hapo Westlands hapo panaitwa Geo Place, but a famous place with all those restaurants. Westlands. Okay. Yeah, if I remember that place. We had a very fabulous rap party. In fact, one of the DJs came, I think it was Musical Sheriff. Akaniambia yani umefanya show na umemaliza show na umehost rap party. Haijawahi fanyika hivyo hapa mtaani. Cause inakuanga tu show ikiisha hivi, kila mtu anaenda kivyake. Promoter kwanza ana disappear, apatikani. Ndijua amebaki na doya wenyewe. Huyu hajalipwa. Sijui kuna kitu kingine ilivunjika huko. Sijui kuna mtu aliclaim, sijui alipoteza ndai ama alipoteza sijui nini. So there's always those shenanigans. We try to avoid them. So it's so unfortunate that Citizen wanted to they refuse to partner this time around. Kuna utiaji fulani inaendelea. I don't know exactly what it is, but like I said, I'm not going to focus on that negative energy. Najua. So whatever they decided, as corporate, ni sawa, wacha hivyo. Na sisi pia si corporate as MSG. So tutakaa tu na and we have talked to a couple of other people. We are very excited, but I'm not going to make an announcement until it's fun. Najua. And then we're going to go from there. Yes, sir. Okay, because Beres naweza taka kusikia kama kuna watu wataringa, because Beres cuts across. Beres inaweza come from Capital FM to Inoro. Yani that's Beres Hammond, like kutoka Ramogi mpaka Kameme mpaka because Wailing Souls understand in niche hiyo ni sisi. Like kuna wale wanapenda reggae, wale wanapenda old school reggae, kuna sisi. Alafu Beres I think ni everyone knows Rockaway, kila mtu anajua Tempted to Touch. Alafu the fact that the first concert itakuwa crazy, not only in Kenya but in Africa. So hata watu tutakuwa tumetengeneza jina sana. Tourism fund, holla at me. Let's do some biz. Magical Kenya Tourism Board. Your 500 million budget ya marketing. Nibanjie 1% niwaonesha maajabu. Hata sio mob. Zile overhead mnatumianga ati sijui kulipa staff ati mtu akufagia hiyo 1%. Nipatie ni mimi.
utabaki umefanya vitu za ajabu. But mi na look forward to you. Alafu pia for me this is a beautiful thing kuweza kukaa chini na msa napenda hip hop na reggae because like I'm one of those rare people as in tukianza kubonga juu ya KRS tutabonga bonge juu ya Bob Marley will talk inakwaga hard. We actually a rare species like watu tunaelewa reggae kabisa na tunaelewa hip hop kabisa deep. tunakwaga rare kiasi. Okay but good luck Buddha. Alafu nini uko bado best states ama usha rudi kabisa Kenya? Niko best states for right now. I'm wrapping up things as soon as the show takes off because like I tell you this is going to be like a TV show. As soon as nikipata like a national network like an NBC or an ABC, sasa unajua mambo ya budget hapo itaniondokea. So all we need to do is to arrange tuko na 12 episodes. Na sasa kwani una shoot na gear gani? Kuzi yao wanatakaga it has to be 4K plus. Lazima ikuwe 4K, lazima ikuwe production is top notch. Even hata hiyo Luchero tulifanya it was in 4K. Okay. The only discrepancy ilikuwa we had our own footage which was 4K high definition, lakini we used footage from Citizen and we used footage from Homeboys. So hizo zao kidogo zilikuwa, lakini kama wewe una hiyo eye ukiangalia hiyo video you might not notice it, but if you're like wewe ni keen ama wewe ni producer, lakini bado mko na raw yenyu. You have the raw footage. We have the raw footage, so we can always edit it, we can always so out of 12 wakitukipatiwa kama season to some shoot 12 episodes, unajua ni 12 artists going different places because hata itafika point tukwe tume market ya Kenya iwezi handle anymore. Now guess what, start going to other different African countries. Tupata Namibia, tupata TZ, tuko Niger, something like that. So it's something at least pale tunaianzia tumefocus mbali 5, 10, 20 year plan. Unaona sahii watu wanaona nafanya mavitu wananiuliza we ji umechizi nini? Why are you doing ABCD? Why are you doing ABCD? Lakini mi mindset yangu ni different. Mi utaniambia niende Ochama, niende mtaani pale kuna kafroti nianze kujenga tindo nikae sasa nianze kuchukua doa ati sasa ati maisha yangu imefika hapo. Yani kuexplore because zote pia ni investments, unajua it's just a different investment but different. Obviously it costs money, it costs time, it costs your brain power. You have to think a lot, you have to have a lot of ideas, a lot of networks and stuff like that. I'm not saying that it's could build plot at TC, could buy plot ama could build yourself, but tunaanza kuthink different. Think different. That's all I'm saying. Yes I am. Alafu wengi wetu tuko na ancestral land so which tunadharau. But ancestral land, like the way the internet is inaendelea kuspread, it's going to be something. So usidharau ancestral land, you have to buy in the city because the city comes with consequences. Majuzi nikiona video ya nani ya Boniface Mwangi alikuwa amepatana na msee sijui alimkona. Uliona hiyo video? Amepatana na msee jo akipelekwa kotini. You're a thief. You're a thief. Unajua that's Asana accuse Boniface Mwangi. Boni ndio anaambia msee alicall Boni alibibia. Sijui alimcall nini. Hapo vile Boni waga ni mzezi kuachia. He's loud, he's very loud. So ilikuwa like kulikuwa na a whole commotion around it. And but it just shows you so it's good. Saizi unajua tunatry kuambia say like let's think different. Like if you feel like you want to be a farmer, of course invest in land na nini. But if it's purely for speculation, because you're saying we invest for speculation, it's never like buda just siku moja kuna baro fulani itapitia hapa so wacha tuanze kujipanga waanze kuchora. Inakuwa nini sana. Speaking of ancestral land, pia mimi niko na ancestral lands uko Kirinyaga. I am a rice farmer as we speak. Pishori grade A number 1. Okay. Hola at your boy. So I do that, because it's just been handed down. Not certain kitu naweza ignore because it's economically viable. Niko na Jaba Mugoka, so okay. Lara acres of Mugoka, so I'm doing that too. Alafu vitu zingine hapa kadha, but that's not my main focus. I have Biksa in Mombasa. I don't know if anybody knows Biksa. It's a food coloring. Very very precious. Iko inatumiwa majuu in kutengeneza ma lipstick. Kukala my food, and then it can only grow in coast where it's dry and it's hot and humid.
Okay. It doesn't need water, it doesn't need it. Ukishaipanda kishamea wene kuvuna tu. Alafu it's organic, it's natural. Ebu enda uko state ama Europe useme organic na natural. Yeah, najuaga. Na GMO. Hizo watatu. Yeah. Like asukuma wiki pale ukiambia watu organic. Organic. Watu wanakubaliana nayo kabisa. Wanasema hiyo ndio tunata. So they can put it in all kinds of foods. They can alafu wana use kwa lipstick ya madam. So, Rihanna, if you wanna get some stuff for your lipstick, holla at your boy OG right here. Yeah. Yes, I am. So main focus is media, travel, and entertainment. Okay. And obviously the objective is to put Kenya in a very positive light. Ili to attract visitors kitu ya kwanza, tourists, business people, investors, and watu wengine watu watafollow. Si tumekuwa tukitravel tunaenda places majuzi tulikuwa Diani, so naenda kuplug Iko Nini shamelessly. Mkiamua mna need a podcast on the road unatuambia. Kishapatiwa ka budget place fulani. IKONINI. Tunawafuata huko tuna nini. Na look forward ukiweza kuconvince Wailing Souls wakae na mimi for a few minutes, ndashukuru pia. We will do that. Kuangusha mtu wangu. But nimeshukuru Jobuda. Alafu nimefurahia tu kuweza kubonga na mtu juu ya like reggae and hip hop, because these are two genres that are close to my heart. Na pia matatu culture like ushaambia say ushaonyesha so states juu matatus, because I feel like that's one of those exports where ililetwa kiasi na hip hop but pia si hip hop, lakini we hip hop fied it so much like it's street culture, it's graffiti, it's loud music, it's so those hizo time hiyo ndio ilikuwa the popular culture. Unaona? Lazima kuone ngoma ni ma hip hop ndio zinacheza huko ndani. But unapata pia reggae pia bado ilikuwa na place yake. Ilikuwa na place yake. So as much as watu walikuwa wanasikiza hip hop na even Lingala was actually prevalent at that time. But at some point itafika kutakuwa na reggae. It's only that this most recently umepata sa reggae imeprevail mpaka imekuwa accepted. You can go to a club, it's reggae night, it's reggae all night. So Monday to Monday, kama wewe ni mtu wa reggae, you'll find a place to go. So it's actually we were having actually this conversation. I met Wakadinali because I like to mingle and niongee na my youth. Obviously stories are hip hop. So nikapata hata hao in their spare time, as much as they do hip hop, wanasikizanga reggae. So I've actually invited them to the show with Wailing Souls. They are very excited about it. So big up Wakadinali, and I hope to see you out there. Okay. So Buddha, mi nimeshukuru kabisa. Kwa say tupatana ni 30th of March, sindio? Anything changes, tafadhali angalia kwa mtandao. Just look at musicalsafaris.com website, Musical Safari on Facebook, at Musical Safari and at Musical Safari IG and Twitter. That is where the real information is. Because sasa ile flyer ya Ikona Museum ilitoka leak for some reason. So everybody's like, kwa nini mna change venue? Kwa nini mnafanya hivi? Kwa nini mnafanya hivi? But as organizers, vitu change. Mambo change again. So if anything changes, just look at the website. You'll have the latest information. You'll have the latest ticketing information. Things are likely to change. So just stay on the website and all the socials. Utaona vile mambo inaendelea. Lakini si ati uende consult ati best yako ati ulisikia wako wapi? Siku hizi wako wanaenda Kasarani, hapana. Check on the website, you get the right information. Ama kuja uulize Mwafrika hapa IKONINI. So vile umesikia jo 30th of March, it's all about the Wailing Souls Easter weekend. Tutakuwa hapo tukikumbusha best yetu America Kevin Kamede, don't run from the police man. So, if you know you're innocent. Lazima juu to represent hiyo siku. So imekuwa ni episode 282. Kama kawaida tukisema like, subscribe, hit the notification button, tell a friend to tell a friend. Tukimalizia 282 tukisema Iko Nini. IKONINI.